ходіть повільніше. Це точно. Walk slowly, talk slowly, speak slowly, love slowly. Тоді ходіть повільніше, говоріть повільніше, любіть повільніше. We will talk. No worries. Але ми поговоримо про це, не хвилюйтеся. Добре. Anastasia is very busy. Анастасія дуже зайнята. Anastasia is your teacher. Let us start our journey today. Давайте почнемо нашу подорож сьогодні. So we are learning how to discover peace, happiness, love, and wisdom. Отож, ми вчимося, як досліджувати любов, мир, спокій і мудрість. That is the first question. And how to bring an end to the suffering. Це перше питання, і як позбутися страждання. That is why we have a group and we want to discover the permanent peace and happiness, love and wisdom. On the other side, we want to bring an end to the suffering. Саме тому у нас є група, і ми хочемо досліджувати постійне щастя, мир, спокій і мудрість, і з іншого боку закінчити, завершити страждання. But before we discover peace and happiness, we should also know who we are. Oh, we are a human being. Але перед тим, як ми дослідимо, відкриємо любов, мир і спокій, нам необхідно знати, хто ми такі. Ми – людські створіння. Who is not a human being among us? Хто серед нас не є людиною? We are all human beings. What does it mean by a human being? Ми усі є людьми, але що означає це поняття людина? We understood that the human being has two words. The first is the human, which is the material part. That includes body, breath, mind, intellect, ego. And the being is the real self. It is pure consciousness. Отож, ми розуміємо, що людське створіння – це слово, яке складається з двох частин. Перше – це людський, людина, те, що ми називаємо его, диханням, тілом, особистістю, розумом, інтелектом. І друга частина – це створіння, що являється чистою свідомістю. So this body, breath, mind, intellect, and ego is not me. Are you clear? Отож, мій інтелект і его – це не я. Чи це вам зрозуміло? No, look at me, how beautiful I am. What you are referring to? You are referring to the body. Are you the body? Ні, подивіться на мене, який я красивий. Але тоді до чого ви посилаєтеся? Ви посилаєтеся на тіло. Чи є ви насправді тілом? Tanya, say, I am the body. Таня, скажіть, я тіло. Тіло. Tanya says, I am the body. Oh, I am the body. That is the problem. So wherever we use my car, I am the car? No. My house, is it me? No. It is my smartphone.
Is it I am the smartphone? No. The same way I use my body, it means I am not the body. I use my breath. I am not the breath. I am not the mind. I am not the intellect. I am not the ego. Then who am I? Отак, в цьому і заключається проблема. Як тільки ми з'єднуємося з цим мій, моє тіло, ми кажемо моє тіло, або, наприклад, коли ми кажемо моя машина, мій дім, але я використовую свою машину, я використовую свій дім, я не є своя машина, я не є своїм домом. Так само я не є своїм, я не є тілом. Did you understand? Чи це зрозуміло? So it is very easy to separate in the head that this is my phone, but I am not the phone. It is very easy to separate. Дуже легко в інтелекті роз'єднати те, що я використовую свій телефон, але я не є своїм смартфоном. So why we have to follow the path of Eastern wisdom and absorb into meditation? Why? Because we want to separate inside head that I am not the body. I am the real self. I am the peace. Отож, чому важливо йти шляхом східної мудрості і досліджувати це питання для того, аби ми могли розділити в своїй голові, що я не є тіло, я використовую своє тіло, але я не являюсь своїм тілом, я є любов, мудрість і спокій. Did you understand? Say yes. Чи ви зрозуміли? Відкривайте. No issue, even if you don't understand, I'm sending the audio files so that you can listen and practice again and again. І не переживайте, якщо ви не розумієте, Гуру-джі відправить вам аудіофайл, щоб ви могли прослухати знову і знову. Why don't we understand easily in one lesson? Чому ми не розуміємо легко за одну лекцію? Because the mind is filled with lot of impurities and ignorance. It does not allow us to realize we are the real self, we are the peace and happiness. Тому що розум заповнений багатьма враженнями і незнанням, і ці враження, ці забруднення, умовно кажучи, вони заважають нам зрозуміти, що я є істинне, я мир, спокій і щастя. You see that I'm giving you a lesson with a question and answer. There is nothing like blind belief, religion, cult, dogma. Ви бачите, що я даю вам лекцію, яка не прив'язана до якоїсь певної релігії, культу, догми або вірування. So when we understand the true nature, who am I? When we understand the true nature of the world outside, we can find and realize the real self, and we can start living in peace, happiness, love, truth, and wisdom. Отож, коли ми розуміємо справжню природу себе, справжнього я, коли ми розуміємо справжню природу речей у зовнішньому світі, природу зовнішнього світу, пропадає сумнів, який знаходиться в розумі, і ми починаємо жити у мирі, спокої і щасті. Who is feeling bored and are listening attentively? Чи ви нудьгуєте, чи слухаєте уважно?
So when we understand the true nature of the world, and when we understand our real nature, we remove the ignorance. What is that ignorance? Which causes the suffering, grief, unhappiness, fear, etc. They go out of our system. Тож, коли ми розуміємо справжню природу себе і справжню природу світу, тоді ми прибираємо незнання із себе. Що таке незнання? Вони призводять нас до страждання, до злості, до переживань, і тоді ці страждання покидають нас, вони покидають нашу систему, виходять з нашої системи. Did it happen in your life? You're watching TV and the TV stops working and then you get upset? Чи було так у вашому житті, що ви дивились телебачення і раптом воно переставало працювати і ви засмучувалися? So TV made you upset. Отож, телебачення зробило вас, засмутило вас. Телевізор вас засмутив. TV made you upset? О, телевізор вас засмутив? TV was looking at you and TV was thinking that you were watching, and that is why TV made you upset. Отож, телевізор думав, щоб засмутити вас, і засмутив вас. Він це спланував. TV contains upset. TV contains anger. That's why they make you upset. Irina says, look at her. Телевізор вміщає в собі злість, телевізор вміщає в собі сум, і тому телевізор зробив так, щоб ви сердились і злились. От подивіться на Олену, вона каже так. Irina, TV makes you upset? Олена, телевізор вас засмучує? It means that TV contains upset, anger, reaction. That is why they make you upset. Тоді це означає, що телевізор вміщає в собі реакцію, сум, злість. Саме тому він вас і засмутив, бо воно всередині телевізора є. No, TV is made up of matter. It's a dead matter. They do not recognize you. How they can make you upset? Ні, телевізор – це нежива матерія, він зроблений з неживої матерії. Як ця нежива матерія може вас засмутити? Nothing in the world contains the property of peace or happiness, and nothing in the world outside contain the property of stress and suffering, and they cannot make me upset, they cannot give me pleasure. Нічого в зовнішньому світі із речей не вміщає в собі характеристик, немає всередині себе миру, спокою і щастя, і так само ніщо в зовнішньому світі з речей немає властивостей нещастя або злості. Отже, відповідно, не може зробити мене щасливим або нещасним. Did you understand it? Чи це зрозуміло? How this mouse can make me upset? If it is not working, it's mechanical, it's a matter. The mouse do not know I'm looking at him and I'm holding
the mouse in my hand. Як ця мишка може мене засмутити? Це просто матерія, яка працює механічно, вона не свідома. Я дивлюсь на цю мишку, але мишка не знає, що я на неї дивлюсь. Як вона може мене засмучувати? Did you understand? Чи це зрозуміло? So the first understanding, nothing in the world outside, whether he or she is your honey, your parents, your ancestors, your friends, your enemies, they cannot make you upset. I feel they are making me upset. That is why I get upset. Перше, що потрібно зрозуміти, ніхто у світі не може вас засмутити. Ні ваші батьки, ні кохані, кохана, кохані друзі, сестри, брати. Вони не можуть. Я почуваюсь, я відчуваю так, що мене засмучують. Саме то я почуваюсь засмученим, саме тому я кажу, що вони мене засмучують. And who is this I? This I is the mind. І хто це я? Це я, це розум. So that mind looks at a person and that mind likes that person. So then you get happiness. So in between you being happy, there is a like and dislike. І такий розум дивиться на людину, на особистість. Ця людина йому подобається, і саме тому ви стаєте щасливими, щасливішаєте. Отож, між вами і щастям знаходиться подобається. Take one example, a couple is there, they are married couple, and the husband likes a girlfriend. A friend of life, do you mean? Yeah. There is a couple, they are married, so that husband likes a girlfriend. Візьмемо такий приклад. Є пара, вони одружені, чоловік і дружина, і от чоловікові подобається ще якась дівчина, ще й подруга. So first the husband likes a girlfriend, so that the husband enjoys and experiences the happiness because he likes her. Отож, вперше йому подобається ця дівчина, отож, цей чоловік, він отримує задоволення, переживає щастя і радість саме тому, що вона йому подобається. There are majority are girls, that's why I'm giving an example of the husbands are always crazy. Вас тут більшість дівчат, саме тому я даю такий приклад, бо більшість чоловіків, вони божевільні. How many of you feel husbands are crazy? Як багато з вас відчуває, що чоловіки божевільні? Oh, Allah has raised her hand. О, Алла підняла руку. Now see that a husband married to his wife for happiness, but now he is not happy with her. Тепер подивіться, цей чоловік одружився на його дружині для щастя, але тепер він не щасливий з цією дружиною. So the happiness is not present in the marriage. Happiness is not present in having a girlfriend. Happiness is within me. Отож, щастя не розташоване у шлюбі, воно не знаходиться у тому факті, аби мати кохану або дівчину. Щастя знаходиться всередині мене. Did you understand? Чи це зрозуміло?
Tanya, did you understand? She started thinking about her life. Таня почала думати про своє життя. Keep smiling. Could you please repeat because of connection? I told Tanya, keep smiling. No worries. Ага. Таня, продовжуйте посміхатися. So once we understand and realize that the happiness and the peace are always within me, I have to ask that what to do to move the mind within to find peace and happiness within. Отож, як тільки ми зрозуміли, що мир, щастя і спокій знаходяться всередині мене, мені тепер треба зрозуміти, що робити, аби звернути свій розум, рухати свій розум всередину себе. So the goal of life of every human being is to find peace and happiness within, not outside. Отож, мета життя кожної людини – це знайти мир і спокій і щастя всередині себе, не в зовнішньому світі. And that will drop the suffering also, pain also. І також це облишить страждання і біль. That's a summary of previous last 6 to 7 weeks of the sessions. Це був підсумок останніх 7 тижнів наших лекцій. Close your eyes, let us start our practice. Close your eyes, make your body comfortable, let us start the practice. Закривайте очі, усядьтеся зручніше і давайте почнемо нашу практику. Do not squeeze your eyes, keep the body as easy as possible. Не зажмурюйте сильно очі, тримайте своє тіло настільки легким, наскільки це можливо. Look at the entire body, feel in that and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться на усе тіло, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look inside the head. When the thoughts are coming and going, they are unwanted, unwelcome thoughts. Do not pay attention to it. Pay attention to what I'm saying. Подивіться всередину голови, і коли приходять думки, яких ми не просимо, не бажаємо, вони небажані думки, не звертайте на них уваги, просто слухайте, що говорить Гуручі. Now look at the breath and start breathing short and quick breath through both the nostrils. Expand your chest while inhaling. Contract your chest while exhaling. Тепер зверніть увагу на дих. Anesthesia, you have to speak again. Nobody is listening. Speak again. Start doing short and quick breathing through both the nostrils and from the chest.
Почніть робити швидкі і короткі вдихи обома ноздрями з грудної клітини. Now stop it, start breathing deep, silent and slow, first into the belly, then into the chest. While breathing out from the nostril, make the humming sound louder, deeper and longer. Тепер зупиніть це дихання, почніть вдихати повільно, глибоко, спочатку животом, потім продовжуючи в грудну клітину, і при видиху робіть жужжащий звук довше, глибше і голосніше. As long as possible, humming sound should also be louder, deeper and longer. Так довго, як можливо, і цей звук має бути довший, глибший і голосніший. Continue. Продовжуйте.
Mm. М. Mm. М. Mm. Mm. М. Mm. М. Mm. Mm. М. And now stop it. І тепер зупиніться. Look at the head and the neck. Feel sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на голову і шию. Відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на праву руку, починаючи від плеча до кінчиків пальців. І відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the left arm and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на ліву руку, провідчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the chest and the belly and experience sensation, relaxation, and stillness. Відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість.
Through the mind on the right leg, be there, feel sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги, будьте там, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Through the mind on the entire body and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Now look at the breath. When the breath goes in, mentally say Shantuham. That means I'm the peace. Тепер подивіться на дихання. Коли ви вдихаєте, дихання заходить всередину, і ви про себе говорите «шантугам», що означає «я мир і спокій». When the breath goes in or comes out, every time you are dropping Shantuham. That means I'm the peace. Коли дихання заходить всередину, виходить назовні, кожного разу ви про себе опускаєте «шантугам», що означає «я мир і спокій». Shanti, Shanti, Shanti. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. We'll share our experiences. Why? To progress. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки до очей, відкрийте очі всередині рук, і ми поділимося, опустіть руки, ми поділимося своїми відчуттями, чому, аби прогресувати. How are you, Anastasia?
thank you. I'm good. Today the meditation was very deep. I lost my body, but at the beginning I was worried about connection, and that's why my throat started itching, and I had a little bit problems. And during this humming sound, my voice was shaking, and concentrated on this throat point. But then when I got deeper and relaxed, it went down to the heart, and it was better. Yes, we should always notice how we are doing the humming sound, and if the throat remains smooth, it means we are doing it correctly, and that is what happened. That took you to a deeper state. Так, нам завжди потрібно дивитися, як ми робимо цей жужжащий звук. Якщо горло ніяких проблем немає, воно залишається в спокійному стані, то тоді нам вдається піти глибше. Я говорила про те, що я запереживала на початку за з'єднання, і через це мені горло почало щекотати, лоскотати, і коли був цей жужжащий звук, дрижав голос. Very good, Anastasia. How about Ala and Grigori? Добрий вечір, гості. Дякую вам дуже за лекцію. Ви знаєте, я так розслабилась гарно. Не хотілося вертатися. Я бачила кольори, пастельні кольори. Як ото небо, знаєте, було таке сіре якесь, світліше, потім ще світліше. Ну, потім такі зелені, світленькі кольори. Дуже гарно, дякую. Says thank you. Thank you very much. She didn't want to come back. She saw a lot of colors, pastel colors like green, gray, light green, and she relaxed pretty much. Yeah, everybody has a different experience. So when you have experience green and red and yellow, it indicates a very deeper state of calmness. That is why it is difficult to come out of the meditation. Beautiful. Так, кожен має різні переживання, різні відчуття, і особливо, коли ви переживаєте, відчуваєте кольори, різноманітні, зелений, жовтий, блакитний, то ви тоді заглиблюєтесь глибше в медитацію, і вам не хочеться через це з неї виходити. Я вітаю вас, ведучі. Цікаво дуже так було, коли йшов закрив очі. Враження така темна кімната, тиха, спокійна. Такий ніжно-розовий колір. І на цьому фоні, як на екрані, голови стародавні Геродот, Піфагор, ну і так далі. Різні, так вони плавненько одна одну. І, ну, так, наче я з ними спілкуюся, таке враження. Вам наче в красці. Спасибі вам. Grigori says, thank you very much. Today he had an interesting experience. He saw dark, silent, calm room with gentle pink color inside of this room, like on the screen, and on this color, ancient symbols. And he felt as if he were communicating with these different ancient symbols. Yeah, when the mind goes very deep inside, it leaves us in the state of calmness and peace. And then we see these images. So let them come, let them go.
and it should leave the mind to a state of emptiness for permanent peace and happiness. Так, коли ми так сильно заглиблюємося і наш розум заспокоюється, приходять ці символи, і дозвольте їм приходити, і йти, і залишати розум у стані спокою і пустоти, порожнечі. Beautiful. Gregory, do you also keep smiling, looking at Allah? Григорій, ви також продовжуєте посміхатись, коли ви дивитесь на Аллу? Yes, he does. Oh, very good. Ще лекцію Да. переслухав. Є дуже багато думок, я думаю, Насті це дуже довго буде перекладати. Grigory says that he will listen one more time, and he has a lot of thoughts, and he believes if I will translate it takes a lot of time. Yeah, good. How are you, Oksana? Гіріш, дуже дякую за сьогоднішню лекцію, за практику, взагалі за те, що маю змогу зустрічатися з вами. Я дуже розслабилася, і були якісь думки, вони десь були відокремлені, ну, як вроді в мені, ну, вони були окремим життям, жили. І коли я виходила вже з практики, то я відчула себе космосом, у якому падає сніг. От саме на моменті виходу, проспівали мантру, і коли ми вже мали повертатися, я з подивом помітила, що я якийсь великий космічний простір, в якому просто падають сніжинки. Безформений. Але думки були десь там, теж в цьому просторі. Це так. Дякую. Oksana says, thank you very much for this lesson, practice, and possibility to be here with you. She says that today she had thoughts, but these thoughts were separated from her. She felt as if she was a big space, and as if in this space the snow was falling, like snowflakes. And thoughts were presented but separated as well in this space. Yeah, the mind becomes very calm, soft, and gentle. There is a sense of kindness and a compassion when these things happen. Так, розум стає дуже спокійний, м'який і ніжний. З'являється відчуття, співчуття, співпереживання і розуміння, коли таке трапляється. Very good. How are you, Irina? Добрий вечір. Дякую, Гурджі, за лекцію, цікаву і за практику. Я сьогодні надзвичайно розслабилася, і коли ми жужжали, мукали, то відчула такий прилив тепла, енергії до голови. А в кінці таке тіло було розслаблене, але таке нібито важке, важкі руки, важкі ноги, і дуже не хотілося виходити з практики. Хотілося лягти і заснути. Дякую вам. Irina says, thank you very much for this interesting lesson. She relaxed pretty much. During this humming sound, she felt warmth energy surrounded her head, and she says her body was relaxed and very heavy. She felt her body heavy, and she didn't want to get out of meditation. She wanted to stay there and fell into sleep. It is one of the great indications when you practice meditation, it becomes difficult for you to come out of that state. That definitely is a deeper state.
це один із чудових показників, коли ви практикуєте медитацію і заглиблюєтеся глибше, тоді вам стає важко вийти з цього стану, ви не хочете тоді виходити з медитативного стану, і це показує ваш прогрес, глибший стан. While the mind moving within it undergoes many changes that results into variety of experiences, so let them come and let them go, and you continue the journey. Коли розум заглиблюється всередину, іде глибоко, і він тоді там переживає, з ним відбуваються багато змін, і ці зміни, вони і є результат, якби призводять до цих різноманітних відчуттів. І тому ви дозволяєте цим відчуттям приходити і йти, і продовжуєте свою подорож. How are you, Tanya? Unmute. We don't hear you. Таня, ми вас не чуємо. Ось так. Я дуже вдячна вам за медитацію. На початку я спіймала себе на думці, що моє тіло вібрує, як від енергії. Потім я боролася зі своїми думками, щоб їх заспокоїти. А після дихання прийшла тиша і спокій. І я змогла розслабитись, навіть відчула це по обличчю, як все тіло наче розслабилось. І настала тиша і спокій. Tanya says, thank you very much for the lesson and practice. She caught herself with the thought that her body was vibrating, like in vibrations of energy. At the beginning, she fought with her thoughts to make them calm, but then after breathing practice, the calmness came, the silence and calmness, and now she is very calm, and she even can see on her face that after breathing she is calmer. Oh, you have to remain calm until the next lesson. Вам треба залишатися спокійною аж до наступної лекції. Окей. What happens is that during the breathing practice, why we do the breathing to move the mind within. So first time when we start doing the practice of meditation, mind wants to rush outside, and there when we do the breathing, it brings the mind inside. That is why you feel the calmness. Чому ми робили цю практику дихання, аби повернути розум всередину? Починаємо практику медитації, наш розум хоче вийти назовні, але ми починаємо дихати, і ця практика дихання тримає його концентрацію уваги всередині. І саме тому, коли розум всередині, ви почуваєтеся спокійно і тихо, і спокійно. Now, Anastasia, you take over. Олег. Дякую за практику, дуже і лекцію. У мене досить глибока сьогодні була практика. Я з самого початку лекції сидів з закритими очима, в мене сьогодні трохи болить голова, так підниває потилиці. Було багато думок, і загалом глибока практика, але трошки на фоні підниваючи біль, плюс думки, і не вдалося до кінця розслабитися. Але загалом супер, дуже дякую. Oleg says, thank you very much for this lesson and meditation. He was sitting with closed eyes during all lesson because today he's struggling with headache.
and this pain distracted him a little bit from meditation. He had thoughts and this headache, so he thinks he didn't manage to relax fully, but he says he is still relaxed and thankful. Yes. Did everyone listen to the Oleg? Whenever you are surrounded by any situation where you feel the headache or pain in the body, it is very important that you continue the breathing. Rather, you do the breathing much faster and you do the humming much faster. So what is going to happen? The headache and the pain will go. Так, ви всі почули Олега, кожен раз, коли у вас така ситуація, як у нього, що у вас є біль, болить голова, і ви робите практику медитації, робіть дихання, але робіть дихання швидше, набагато швидше. І так само гудіть, але гудіть швидше. І після цієї практики у вас попустить, біль відійде. Ростислав. Дуже дякую за лекцію, Гуруджі. Дуже було цікаво, так глибоко пішов в медитацію, майже не відчував свого тіла, руки злилися з ногами, майже так сказати, верхню частину тіла відчував, більше нижню майже не відчував. Інтенсивніше відчувалася пульсація всередині лобу, ніж минулих разів. От. І після медитації голова така легка всередині, наче там пустота, така легкість, така досить комфортно і легко в голові стало. Дуже дякую. Razaslav says thank you very much for this lesson and meditation. Today he had a deep experience of meditation. He lost his body and he says like everything melted together. His arms melted with his legs, but he felt more upper part of his body than lower part. He also noticed that pulsation inside of his head was stronger today, and he felt emptiness and lightness in his head. It's a wonderful practice. One thing you should remember, that every time we experience the sense of bodilessness, it is 100% sure that our mind has gone deeper inside. Так, це те, що вам треба пам'ятати, що кожного разу, коли ви відчуваєте відчуття, ніби ви втрачаєте тіло, це 100% підтвердження тому, що розум пішов глибше всередину. And every time that happens, that is going to change our attitude, our behavior, it will melt and remove the reaction from the mind. І кожен раз, коли таке стається, це буде змінювати нашу поведінку, наше ставлення, воно буде розчиняти реакції в нашому розумі. Світлана. Доброго вечора. Доброго вечора. Я пропустила 2 онлайн-зустрічі, сумувала онлайн. Мені заходить краще, тому що я краще відчуваюся. Сьогодні мені важко було на ваші, що я була трішечки зла, трішечки засмучена, купа думок і емоцій, і мені складно було прийняти матеріали, але сама медитація, мене також боліла. Коли я повторювала в мене була така світла картинка перед очима, я навіть бачила проблиски сонця. А коли почали співати ви,
я опинилася в кімнаті, наче, і мені чомусь так шкода себе, от не знаю, у мене було відчуття жалю до себе, от, начебто я така, яка Бога і нещасна. І мені дуже жалко було чомусь. Дуже мені вдалося розслабитись. Голова боліла, але руки і все тіло у мене було розслаблене. Я вам дуже дякую. Дякую вам за сьогоднішню практику. Svetlana says, thank you very much. She appreciates very much today's lesson and practice, and she says that during the lesson part, it was hard to concentrate, to be concentrated because she had a lot of thoughts, a lot of emotion. She came to the lesson a little bit upset and angry, and it was hard to accept and to understand information properly because of her emotions. And during the meditation, she also felt a little headache today, and she had a lot of thoughts, but during mantra singing she had light images as if she saw sunlight, and when you were chanting mantra, she says she felt so sorry for herself, and this pityness, if I can say like that. So yes, it was her experience today. Why, whenever the mind is angry and upset, why we do not succeed in meditation? Коли б розум не був, чому нам не вдається медитація, коли розум розлючений або засмучений? Because the mind keeps running outside. Тому що розум продовжує бігти назовні. What should we do? Що нам треба зробити? So once you receive the audio file, you do listen it and do the practice again. Even if you do not succeed, repeat it third time and the fourth time. So then this crazy mind comes down, it recognizes where is the problem. Отож, кожного разу, коли ви отримуєте аудіофайл, переслухайте його і рухайтеся розумом всередину, аби зрозуміти проблему, чому розум біжить назовні, що не виходить, переслухайте і заспокойте розум. Very good. Дуже добре. Дякую, Світлана. Олена. Асте, дуже дякую за лекцію. Дякую за медитацію. У мене сьогодні медитація була легка, незвична для мене, тому що тіло було таке враження, якась. І якось вперше в мене навіть шия не тримала голову, а рука і впала. І дихання, і звучання сьогодні вийшло зовсім тихе, спокійне. І таке враження, нібито я не могла себе напружувати. А я просто легенько так продихувалась, легенько звучала. Ну і зараз відчуття розслабленості. Дякую. Olena says, thank you very much. Today her meditation was very lightweight and it was unusual. She even says that she couldn't keep her neck, didn't keep her head. Her head was falling down and she had very light breathing lights. She sounded lightly, so she relaxed and she couldn't Return. yes, she says that she couldn't keep
her focused or straight. Yes, she was so soft, gently, and relaxed. Yes, that is another good experience. We become very softer, gentler, calmer, even if there are problems outside. Так, це дуже добрий досвід, тому що ми стаємо м'якше, ніжніше, спокійніше, незважаючи на проблеми в зовнішньому світі. Wonderful. Дякую. Чудово. Дякую. Thank you. Ліліана. Lillian, Доброго this is her вечора. first time. Хочу дуже подякувати за те, що дали можливість долучитися до лекції, дали можливість пережити такий досвід. На початку медитації було дуже важко зосередитись, тому що було дуже багато думок, спричинені сьогоднішнім днем. Але потім, коли почалась практика, то поступово тіло розслабилось і вдалося дивитись на собі, на внутрішньому світі. І було таке відчуття, наче я сиділа десь в відкритому просторі, залитому жовтим світлом, яке час від часу пульсувало. Але потім, коли ми перейшли до практики дихання, тіло майже повністю розслабилось, але окремі частини, там руки, ноги постійно напрягалися. Тому не вдавалося дуже добре сконцентруватися. Але в цілому було дуже приємне відчуття. Дякую. Liana says, thank you very much for this possibility to be joined to our lessons and to our group and to have this possibility to experience this experience. And it was a little bit hard for her at the beginning to concentrate because of thoughts and experiences that she has been having during her day, but during meditation, when the meditation practice began, her body felt very relaxed and she felt as if she was sitting in a space. This space was yellow or warm orange color, light. And during these breathing practices, her body relaxed more, but some parts of body she felt were not relaxed. Yes, when you see the space and the colors, obviously the mind has withdrawn inside. That resulted into the calmness and peace. By the way, I want to ask her why she looks so serious. Так, коли ви переживаєте відчуття простору і кольору, це означає, що розум заглиблюється всередину глибше і розслабляється. І Гуруджі хоче запитати вас, чого Ліана виглядає так серйозно. She has a lot of problems in her life. Could you please repeat the question? She has a lot of problems in her life. Ліліана, чи у тебе багато проблем в твоєму житті? Не те, що багато, але просто важкувато справлятися з емоціями, які слідують за проблемами. Diana says she doesn't have a lot of problems in her life, but she struggles with managing her emotions that follow the experiences in life. So keep smiling and continue the journey. We will get out of that emotional dependence. Продовжуйте посміхатись і продовжуйте подорож, і ми заберемося від тієї емоційної залежності. Данута? Danuta is left.
Дуже дякую, Гіріш, за сьогоднішню лекцію і за медитацію. Сьогодні я настільки розслабилася, настільки мені було так гарно, добре, тепло і спокійно. Знову з'явилася така посмішка, трішки посміхалася, сміялася, розчинилася десь у просторі і зловила себе на думці, що так хочеться бути в цьому медитативному стані постійно, просто, ну. І ще постійно мене супроводжувала чомусь ця думка, не знаю, чому вона мені прийшла, що тіло змінне, а душа вічна. Ось якось так. Дуже вам дякую за сьогоднішню медитацію. Danuta says, thank you very much for today's meditation. She felt good, light, and she felt warmth and relaxation. She felt as if she disappeared in the space, and she's feeling really good. And the thought came to her that body is changing, but soul never changes. Yes, soul or the real self never changes, and the journey of the self-discovery or meditation is to find within us that is not changing. Так, душа або істинне я ніколи не міняється, і ця подорож в медитації, подорож до нас, якраз є подорож до того, що ніколи не змінне. An experience of that space and body melting always changes the mind. І переживання, відчуття простору, космосу і того, що тіло розтає, розчиняється, завжди змінює наш розум. Who is left? Юля, but I don't see her. Yes. We had at the beginning Julia as well, but I don't see her. Юля залишилась, так, але немає. Yeah. Who is that? Everyone is done? Усі поділилися своїми, чи я когось не бачу? So even if you do not understand the session in the beginning, when I'm going to send you the audio and the video file, you listen to it again, do the practice, and wait for 5 minutes. Ask yourself, are you changing or not? If it does not change, you do the practice again. If you change, do the practice again. So when you do the practice, minimum 3 times, you listen to the audio and doing the practice 3 times. You will see a great result this week. Отож, навіть якщо ви не зрозуміли на початку лекції або не розумієте, не переймайтеся. Ви отримаєте відео, переслухайте лекцію знову, і після того, як ви переслухали лекцію, тоді сядьте і зробіть практику медитації. Після практики медитації запитайте себе, чи ви міняєтесь. Якщо ви не міняєтесь, зробіть знову практику медитації. Якщо ви міняєтесь, зробіть знову практику медитації. І так робіть 3 рази, тричі практикуйте. І якщо ви так будете робити кожен день, ви побачите величезний результат в кінці тижня. До наступного разу. Thank you.